Chapter 10, Primary Care. A. The National Health Service. The National Health Service (ANS) is responsible for healthcare for everyone in the UK. Although a small number choose to pay for private care treatment is free, but there is a prescription charge for drugs and appliances, such as a cervical collar with essentials for some patients, such as children and the elderly. Primary care is provided by general practitioners or GPs, sometimes known as family doctors, nurses, dentists, pharmacists, and opticians. GP works in practices of 1 to 20 practices are based in a surgery and and look after the health of from 1,000 to 50,000 people in their local community. They also provide health education in areas such as smoking and diet. Run clinics get vaccinations, for example, for influenza, and may perform minor surgery, such as removal of wart and moles. If a patient needs specialist care, the GP will make a referral. Refer the patient to a consultant in secondary care. Patients are normally seen on an appointment basis. Home visits are made when patients are housebound, unable to leave their homes, or too ill to attend surgery. Out of hours treatment from 6 p.m. to 8 a.m. is provided by the local primary care trust, which organizes chief of GPs and locum GPs to cover if someone is absent. Note: the noun of surgery has three meanings: the buildings where GP works, attend when GP see patients, and the work of surgeons. B. The practice team. A typical GP practice employs a receptionist. They are responsible for initial patients, contact, making appointment, taking requests for a pet prescription, taking messages from patients and other healthcare providers, and for filling and scanning documents into patient records. The practice manager has responsibility for finances and sometimes for it supervises reception staff, hires locums, and helps prepare the practice development plan. Practice nurses run asthma, diabetes, and cardiovascular diseases. Clinic as well as one-to-one clinics for those who wish to give up smoking. In addition to practice staff, GP works with a number of health professionals. District nurses visit temporarily housebound patients, such as recently discharged hospital patients to change dressing, such as ulcer dressings. Health visitors visit families to carry out checkups on children, particularly under 5, to make sure they are healthy. Special attention is paid to families in need, such as those living in poverty. They also do baby immunizations. Midwife run clinics for antenatal patients. Physiotherapists provide hands-on treatment but also teach patients exercises they can do to improve their condition after an accident or operation. C. A GP day. Dr. Stewart works in a practice in a small market town with three other family doctors. The surgery is in the center of the town and is shared by three practices. This is a typical working morning when she is not a the duty doctor responsible for emergencies and urgent problems. Uh, 8 a.m. Arrive at the surgery, check the audience email printout, check for urgent and non-urgent messages, check emails from the health board and partners, etc. Okay, so we're gonna be translating this. Mm, Unidad 10 o capítulo 10, atención primaria. Atención primaria. El Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud es responsable de la atención médica para todos en el Reino Unido, aunque un pequeño número de personas están dispuestos a pagar por la atención privada.
El tratamiento es gratuito, pero hay un cargo por receta para medicamentos y aparatos como un collarín cervical, con excepciones para algunos pacientes como niños y ancianos. La atención primaria es proporcionada por médicos generales, también llamados GP o GP, a veces conocidos como médicos de familia, enfermeras, dentistas, farmacéuticos y ópticos. Los GP trabajan en consultorios de 1 a 20 personas. Los consultorios tienen su sede en una clínica y atienden la salud de entre 1.000 y 15.000 personas en su comunidad local. Eh, También brindan educación para la salud en áreas como el tabaquismo y la dieta. Brindan atención en clínicas, administran vacunas, por ejemplo, para la gripe o bueno, para la influenza también. Y pueden realizar cirugías menores como la extirpación de verrugas y lunares. Si un paciente necesita atención especializada, el GP lo derivará a un especialista de atención secundaria. ¿Dónde me quedé? Ok, de atención secundaria. Normalmente los pacientes son atendidos con cita previa. Las visitas a domicilio se realizan cuando los pacientes están confirmados en casa, o sea, están confinados en casa, incapaces de salir de sus casas o demasiados enfermos para asistir a una cirugía. El tratamiento fuera del horario laboral de 6 p.m. a 8 a.m. lo proporciona el Fideicomiso de Atención Primaria Local, que organiza turnos de médicos de cabecera y médicos eh, suplentes para cubrir la ausencia de alguien. Nota, el sustantivo cirugía tiene tres significados. El edificio donde trabajan los médicos de cabecera. Me quedé ok. Un horario en el que los médicos de cabecera atienden a los pacientes y el trabajo de los cirujanos. B. El equipo de consulta. El equipo de consulta. El equipo de consulta, ok. Una consulta de un médico cabecera típica emplea recepcionistas. Son responsables del contacto inicial con los pacientes, la concertación de citas, la recepción de solicitudes, de recetas repetidas, la recepción de mensajes a los pacientes y otros profesionales de la salud, y de archivar y escanear documentos en los registros de los pacientes. El gerente de la consulta es responsable de las finanzas y a veces de la informática, de la información. Supervisa al personal de recepción, contrata médicos suplentes y ayuda a preparar el plan de desarrollo de la consulta. Las enfermeras de la consulta dirigen las clínicas de asma, diabetes y enfermedades cardiovasculares, así como clínicas individuales para quienes deseen dejar de fumar. Todo esto lo hacen las enfermeras practicantes. El B, no, perdón, intención de dejar de fumar. Además, el personal de la consulta, los médicos de cabecera trabajan con varios profesionales de la salud, para la unidad 8. Las enfermeras del distrito visitan a los pacientes temporalmente confinados en sus hogares, como los recientemente dados de alta del hospital, para cambiar vendajes, como lo de las úlceras. Los visitadores sanitarios visitan a las familias para realizar controles a los niños pequeños, especialmente a los menores de 5 años, para asegurarse de que estén sanos. Se presta especial atención a las familias necesitadas, como las que viven en la pobreza. También realizan las vacunas para bebés. Las parteras dirigen clínicas para pacientes prenatales. Y los fisioterapeutas brindan tratamiento práctico, pero también enseñan a los pacientes. También enseñan a los pacientes a los ejercicios que pueden hacer para mejorar su condición después de un accidente u operación. Okay. C. Día del médico de cabecera. La doctora Stuart trabaja en una consulta en un pequeño pueblo comercial con otros 3 médicos de familia. La consulta está en el centro del pueblo y es compartida por 3 consultorios. Esta es una mañana de trabajo típica, cuando no es la médica de guardia, responsable de emergencias y problemas urgentes. Okay, so we're gonna be putting now the exercises, but just in English. Let me roll that. Okay.
10.1. Complete the sentence. Look at A opposite to help you. Children's over 60 children over 60 and people with some chronic diseases do not have to pay prescription charges in the UK. 2. Patients with mobility problems may be unable to go out if they are housebound. 3. The average GP appointments in 5 minutes long. 4. A locum is someone who takes the place of a staff member who is on leave. 5. A car outside working hours is known as out of hours treatment. 10.2. Make a word combination using a word or phrase from each post. One word can be used twice. Look at A and B opposite to help you. Uh, Change dressing, make appointments, make home visits, perform minor surgery, refer a patient, run a clinic, supervise the staff, take message. 10.3. Which member of a practice team will be responsible for each of the following? Look at B opposite to help you. 1. Running a clinic for pregnant women is midwife. 2. Teaching a patient how to strengthen his broken leg, physiotherapist. 3. Letting the GP knows that a patient can come to her appointment, receptionist. 4. Running a clinic for people who want to lose weight is a practice nurse. Visiting a patient who has returned home after a hernia operation. District nurse. 6. Carry out checkups on children in a poor neighborhood is a health visitor. And 7. Organizing cover for an absent doctor, practice manager. 10.4. Complete the diary from Dr. Stewart afternoon. Look at A and C opposite to help you. 1 to 2 p.m. Practice the meeting over sandwich lunch. 2 p.m. to 4 p.m. Afternoon surgery, 12 minus appointments. 4 to 4:20 p.m. Coffee break. 20 to 5 p.m. Sheet with receptions for mentions, deal with home visits, and repeat prescription requests. 5 to 6 p.m. Paperwork, referrals, the secondary care, admin tasks, telephone calls to patients, and private medical examinations. 6 p.m. Phone switch to out of hours service. Okay, thank you. See you in the next chapter.